37 ಮಂದಿ ಬಂದರು. ಈಗ 200 300 ಅವ್ರದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುಗಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗ್ಯಾವ ನೋಡು. Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಉಡಾನ್ ದೀಪಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್.
and I am Deepak, and I can see that most of the students are online and taking the advantage of these live classes. So let us begin with the discussion on chemistry today. So yesterday I have discussed about physics, LR physics nodirtiri, because all the important questions which will come nale definitely in parikshali bande bartavu, all that questions I have discussed in physics, and now I will be discussing all questions from chemistry. Then at after 5 p.m. so around 5:30 you can expect me. Biology I will do. Tomorrow morning 6 a.m. I will come again. So again you can get me live where I will discuss all the 3 parts. It will be a short video of 1 hour. In the morning I will be discussing of what all the important questions you will be expect. So like this I have planned the session so that you may get perfect 27 marks fix ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ see the total chemistry will be of 25 marks. Remember, so if you just study all these questions, 25 marks you will get, physics you will get 27 and biology will get 28 marks. So ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ questions ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು 25 marks, 25 marks will come for show. So we are having Jaya, Rolex, Aptab Adaru. So most of your students are online taking the advantage of these live classes. Akshay, so I was just finishing my classes, okay, regular classes, so due to which it got late. I said I will come back too, and it took me some time to connect the accessories, okay. So ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ನಾವ್. ಸಿ ಆಸ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾರ ಪಿ ಎಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಫ್ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆತು, what will happen? Suppose this is what pH 7, this is 0 and this is 14 ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ 0 ತನ ಬರಾಕತ್ತೀರಂದ್ರೆ ಇದು highly acidic ಇರ್ತೈತಿ, and if it will go up to 14 it will be highly basic. Now the question is, as the pH value of solution increases, that means it is increasing, what is happening? Let me know the answer in the comment section. All of you are telling B. Yes, B is the right answer, because it is becoming basic. Basic means what? The number of OH minus ions are increasing. Therefore B is what? Right answer. Very good. Now coming to question number 15, fast agi helbeku because I need to again come up with biology. So now next question heli, the next question is the amphoteric oxides among the following is, you know what are amphoteric oxides? The oxides which behaves both as acid as well as base to form salt and water, we call it as what? Amphoteric oxide. ತಿಳಿದು amphoteric oxide ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Ampho means what? Both. ಅಂದ್ರೆ amphibians ಕೇಳಿರಿ, amphibians means those animals which live in land and water. For example, frog is an amphibian. Similarly, amphoteric oxides are those oxides which reacts with both acids as well as base to give salt and water. Now which of them is what? Amphoteric oxide. Yes, so all of you are telling zinc. Very good. It is zinc oxide and aluminum oxide. Nenapidkori, zinc oxide and aluminum oxide are amphoteric oxides because they react with both acid as well as base. These are metallic oxides. See here, potassium is a metal, metallic oxide. Calcium is a metal, metallic oxide. So sodium is a metal, it is metallic oxide. And you know that all metallic oxides are basic in nature and non-metallic oxides are acidic in nature. Okay, now coming to next one. So you can just see the question here. Draw the diagram of arrangement of apparatus to show electrolysis of water. So in the electrolysis of water from yad lesson ಹೇಳಿದು, it is from chemical reactions and equation 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ and at cathode which gas will be liberated, that one you should know here. Then write the molecular formula and 2 uses of each of the following compounds. So ನನಗೆ ಹೇಳಿ what is the molecular formula and molecular name of this washing soda. So fast agi heli. So if somebody knows what is the molecular formula and molecular name, chemical name of washing soda. So yes, fast agi ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, because ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. 16 ಕ್ವಶನ್ is deleted here, it has mistakenly printed here. Okay, so yes, it is what? Sodium carbonate. Very good. So ಇದೇನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, it is sodium
carbonate bandbidteti, that is nothing but Na2CO3. So you know sodium carbon washing soda ali, you know it is washing, and it is used where? It is used as a sodium compound called borax, and it is used as a cleaning agent. Okay, then what is bleaching powder? Bleaching powder is calcium oxychloride. Nanapidukori bleaching powder andre enu? Calcium oxychloride, formula is CaOCl2. And you know bleaching powder ellelli use ಮಾಡ್ತಾರೆ to bleach the washed clothes. It is used in paper industry, and it is used in yes, laundries and all. So and it is used to make the germs free, water to make the germs free. Okay, so calcium oxychloride very good. So fast agi ellaru ಮಾಡಬೇಕು, so that you people should get to know. Okay, so ನನಗೆ fast agi next ಹೇಳಿ. So ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು next answer ಹೇಳಬೇಕು. Yes, I am waiting for your answers. Next one, name the two gases which are liberated in the chloro-alkali process. Write one use. Okay, ellardu one use baribeku of each. Add gases which are liberated. Let me know which are the two gases. So the two gases which are liberated are, let me know fast agi which are the two gases which got liberated. See, the two gases in chloro-alkali process is ಇಲ್ಲಿ chloro ಐತಲ್ರಿ, chlorine gas liberate ಆಗ್ತೈತಿ, and you will get hydrogen gas. Okay, so chlorine gas is liberated at what? So it is the chlorine gas is liberated at anode, and the hydrogen gas is liberated at cathode. Then what is the uses? See, name the two gases liberating chloro-alkali process. At anode chlorine gas is liberated, at cathode hydrogen gas is liberated. Chlorine alle one use bari anta helidare. Chlorine is used to clean swimming pools. Okay, so swimming pools ella clean ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? Chlorine gas ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. So then we are having hydrogen. Hydrogen gas is used as what? Fuel. So this is what you should write. Okay, so ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಾಕತ್ತೈತಿ. ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. I am watchful. Hydrogen is as a fuel. Very good dear Anupam. Yes dear. So yes, ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಿ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಟು ಶೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಯಾರು ಓದಿರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್, ದ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಡ್ ಏನೈತಿ Pb, and it is react with copper chloride CuCl2. ಸೊ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ displaces the least reactive element. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? PbCl. Okay, so lead, and see the reaction of lead with copper chloride solution is an example for which type of chemical reaction? Displacement reaction. Why? Because the lead is more reactive than copper, and write the chemical balanced equation for this reaction. Pb plus CuCl2 will give you PbCl2 plus Cu. Okay, so like this you should write. So if I am going wrong, you can just correct me with the chemical reaction. Ellaru exam daga chandagi andagi barilebeku. When it comes to chemistry alla, you should know the chemical equations. 3 marks ಗೆ fix banda bartiti. Ellaru tappade odlebeku. Okay, so yes, because Pb displaces chlorine, Uday has given the right answer. PbCl2 plus Cu. Very good dear. Next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Write the balanced chemical equation for following reactions and identify exothermic and endothermic reaction. One hint I will give, one hint from my side. You take all, okay, all combination reactions. Okay, all combination reactions. Okay, all combination reactions are exothermic. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನದಾವು? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅದಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ all decomposition reactions. Okay, decomposition reactions are endothermic reaction. This is the thing you should
ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಿ ಆಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರು ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೋಟೋಲೈಟಿಕ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ of sunlight ಏನೈತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ now keeping this in mind let me know the answer here okay see heating of ferrous sulfate so ferrous sulfate ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ferrous sulfate solution heat ಮಾಡಿ you will get ferric oxide plus sulfur dioxide and sulfur trioxide okay this is the reaction when ferrous sulfate is heated you will get ferric oxide Fe2O3 and you will get sulfur dioxide and sulfur trioxide ಬರ್ತೈತಿ since it is thermal decomposition reaction so decomposition reactions are here ಹೇಳ್ರಿ it is endothermic reaction because in which heat is absorbed it is thermal decomposition reaction ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ heat ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ calcium oxide when it is added to water you will get what calcium hydroxides okay CaOH twice ಇಲ್ಲಿ quick lime ಐತಿ so it has become slaked lime so ಇಲ್ಲಿ what has happened here is this since calcium oxide ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ it is a combination reaction two or more reactants are combined to form a single product and you know that all combination reactions are exothermic therefore the second one is what exothermic reaction I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯತೈತಿ if you are finding it helpful like ಮಾಡಿ share ಮಾಡಿ ಮತ್ತು subscribe ಮಾಡಿ ನಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೇನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಕೇಳಬೇಕು see here this is what ferrous sulfate a single reactant decomposes to form two or more products we call it as what endothermic reaction because all decomposition reactions are endothermic ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು then only ನೀವು 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು because these are what application level questions okay so very good dear so ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ then coming to the next one ionic compound is solid state do not conduct electricity but in molten state they are good conductors of electricity you know the ionic compounds ಏನಾಗ್ತಾವ ಹೇಳ್ರಿ in the solid they are having strong force of attraction between the molecules and it requires large amount of energy to break the molecules it is like getting marriage okay so ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ so in the marriage you will know that the bond is so strong even the divorce will take years to get so it is ionic bond is like that ionic bond is a bond which is formed by transfer of what metal with the non-metal and the bond is so strong that it requires large amount of energy to break the bond so that's what ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ in molten state what will happen in molten state the molecules are loosely arranged due to which they conduct electricity in solid state the ions will not move they are tightly packed due to which they do not conduct electricity write the formation of magnesium chloride with the help of electron dot structure ಇದು fixed and ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ okay this is what this is fixed question this formation hang ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ magnesium is what you will have to this okay magnesium atomic number is 12 and you know that magnesium atomic number is 12 2,8,2 so it is having 2 valence electrons so you write 2 dots similarly chlorine is atomic number 7 2,8,7 so it will be having 7 in the outermost shell ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 7 ಬರಿಬೇಕು so plus chlorine MgCl2 ಒಳಗೆ Cl2 ಅದಾವು so 2 ಬರೀರಿ 1 2 3 4 5 sorry 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 now what will happen one this electron ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ತೈತಿ then this electron will come and sit here since magnesium gives 2 electrons it will become 2 Mg2 plus ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ magnesium will give 2 electrons and it will become 2 plus because it is a metal and it gives the electron it is an electron donor whereas chlorine okay 1 2 3 4 5 6 7 and it will accept electron it will become minus Cl2 so if you write this much you will get what 2 marks ಹಿಂಗೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಿಲೇಬೇಕು okay so I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯತೈತಿ if you are finding helpful like ಮಾಡಿ share ಮಾಡಿ subscribe ಮಾಡಿ support ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ then next one mention the number of single bonds and double bonds present in C2
H5 that is it is ಏನು ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಪನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ನನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 + 1 3. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಸಾರಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ರೈಟ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O and you will get OH because this is what carboxylic acid. C double bond OH ಬರ್ತೈತಿ. Then 1 2 3, so you will get 3 and you will get 2 here. So ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ C3H5 1 2 3 C3 sorry C2 ಇಲ್ಲಿ 2 1 2 3 4 5 H5 COOH. It is correct. Now how many single bonds are there? So fast ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ how many single bonds. 1 2 3 4 5 6 7 8. So you are having 8 single bond and double bond ಏನದಾವ ಹೇಳಿ. So double bonds are 1. So total you are having 9 bonds. So ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ yes anybody got this answer? ಯಾರಾಗ ಬಂದೈತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಇವ ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವು. ಇಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಸ್ single bonds are 8 and double bond is 1. Then write the electron dot structure of methane. So what is electron dot structure of methane? First you know structure of methane is what? CH4 and carbon is tetravalent. So you should write 4 bonds for carbon. And for every carbon you are having what? 1 hydrogen. So for every carbon ಏನು ಐತಿ ಹೇಳಿ 1 hydrogen ಐತಿ. And see it is 2, it is 2, it is 2, it is 2. Then you should take all the 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is what covalent bond is formed. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ which bond it is? Covalent bond, because here what does carbon is doing? Carbon is sharing the electrons. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ? ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ. ಇದು ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ತಗೊಳಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಾತೈತಂದ್ರೆ yes, let me know any kind of doubt here. Yes, next question ಗೆ ಬರೋಣ. Draw the diagram of arrangement. Draw the diagram of arrangement of apparatus to show electrolysis of water. Again the very first lesson ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. You can do it. See, calcium oxide reacts with water to form slaked lime. What type of chemical reaction it is? It is an exothermic reaction or it is a combination reaction. Both you can write. You know calcium oxide is a quick lime. It will when you add ಚುನ್ನ ನೋಡಿರಿ ಪಾನ್ದಾಗ ಚುನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, that is calcium oxide only. And you ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. If you just put it little, okay, ಭಾಳ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ your it will burn your tongue. Okay, for some days you don't taste anything properly. It is because of what? This calcium oxide, when it is added to water, it will form slaked lime and it is give much amount of energy, a large amount of heat is liberated. Therefore it is called as what? It is called as exothermic reaction. And you know all combination reactions are exothermic reaction. So it is exothermic or combination reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And write the balanced chemical equation for this. This is the balanced chemical equation. ನೀವು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಉದಯ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್? ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಸೊ what is the chemical name of bleaching powder? Chemical name of bleaching powder is CaOCl2 and this is used in what? Bleaching the white clothes. It is used in paper industry. Then it is used in where you to make the germs water free from germs. Like this you should able and capable to do this. Okay, CaOCl2 ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅರ್ಬಿಗಳನ್ನು ವೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಈಗೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸಸ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ H plus ions. The acid which has more H plus ion, that is we call strong acid. The strong acid itself is nothing but what? Concentrated acid. So concentration ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? It is having more strong acid, that only we call it as what? Concentrated acid. Name the acid present in stinging air of nettle leaves. So ಈಗ nettle leaves ನೋಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ stinging air ಇರ್ತಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಮುಳ್ಳುಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಜಿಯಾ, ದೆನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಧನ್ಯ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ Anupama is there, very good dear. Then Nazima, Akshay, and fast agi answer heli. Name the acid present in stinging ear of nettle leaves. It is methanoic acid is present. Very good dear. It is methanoic acid which is present in the stinging ear of nettle leaves. Then ionic compounds have high melting and high boiling point. So already I said ionic compounds have high melting and high boiling point. A large amount of energy is needed to break the bond. So they are having high melting and high boiling point. Ionic compounds in solid state do not conduct electricity because in solid state the ions will not move, whereas in like molten state the ions will move, due to which they conduct the electricity. Then draw the diagram of arrangement of apparatus to show action of steam on metals. So this question is from metals and non-metals. So action of steam on metals ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು diagram ಐತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಏನೈತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. So next one, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್, ಇವು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ HCl will give sodium chloride plus water, barium chloride, magnesium dioxide, silver nitrate. ಇವು ನಾಲ್ಕು ಅದಾವು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? So let me know which is the right answer dear. So yes, Barmandi C only katiri, magnesium dioxide. See, you know what is neutralization reaction? The reaction in which acid reacts with base to form salt and water. Remember, this is what neutralization reaction. The reaction in which acids react with base to form salt and water, we call it as what? Neutralization reaction. Sodium hydroxide, NaOH, is the base, and HCl is what? HCl is an acid, and you will get what? NaCl. Okay, so you will get what? This one, NaCl bantu H2O. Therefore we call the option A as what? Neutralization reaction. Hinge ellaru nenappu idkolebeku. Then coming to the next question, the substance that convert red litmus paper into blue litmus paper. So tell me which of the following converts the red litmus paper into blue litmus paper? I am expecting the answer. You fast agi energetic agi helbeku. Okay, then only you can get to know what sort of questions you can expect in your exam tomorrow. So Seema, then Shabana, Nikita, yes, ye ellaru he helikatiri. So yes, so let me know the answer here. The substance that converts red to blue. For that I'll give the trick. AB, RB and thiri nanapidkori. See here, acids converts blue to red, bases converts red to blue. So like this trick you remember, acids converts blue to red, bases converts red to blue. This equation everyone should, this trick you should know. Now keeping that in mind, let me know ellaru enaಗ್ತೈತಿ. See, red ಅಂದಾರ್ರಿ, bases converts red to blue ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. Which of the following is base? Distilled water don't have ions, it is a neutral, whereas HCl converts what? Acids converts blue to red. This will also not come. And HNO3, it is also acid because it is a nitric acid. So the right answer is what? KOH, because red to blue IT. So bases converts red to blue, only KOH is a base here. This is what the answer. I hope everyone are connecting to me. Next one, write any two differences between saturated and unsaturated compounds. So let me know in the comment section yara heltiri. See, you know that saturated compounds are having single bond between the carbon atoms, and they are having what? Double bond between the carbon atoms. Saturated compounds are less reactive, whereas unsaturated compounds are more reactive. Saturated compounds are alkanes, which are having the formula CnH2n plus 2. They are alkanes, whereas unsaturated hydrocarbons are CnH2n, that is alkenes, or they may have what? Alkynes, CnH2n minus 2, that is alkynes ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. So this all you should know here. This differences is sufficient to tell that saturated and unsaturated hydrocarbons difference. First, they are having single bond between the carbon atoms. Unsaturated hydrocarbons are having double bond between the carbon atoms. Saturated hydrocarbons are less reactive. Unsaturated hydrocarbons are more
more reactive ಅಂತ ಬರಾತೀನಿ, more reactive ಅಂತ ಬರೀರಿ. And saturated hydrocarbons are alkanes, formula is CnH2n plus 2, example is alkane, and alkene CnH2n are a double bond, and triple bond is alkyne CnH2n minus 2. If you just remember this much, you will get 2 marks here. Okay, so next one is write molecular formula and the structural formula of the following compounds ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಪನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, COOH ಬರಬೇಕು. ಸಿಯರ್ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಪ್ರೋಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 3. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ is having 3 atoms here, 3 atoms, C3, and you will have H5COOH. this is propanoic acid. yang ಬರೀತ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 3 C ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರತಿ C ಗೆ 1 H 4 ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ it is 4 bond and C double bond OH. this is what propanoic acid. Similarly cyclohexane, hexane means what, cyclohexane, hex means 6, C6H12. why, because it is cyclo, the formula is what, CnH2n, and cyclohexane is C6H12. how will you write cyclo ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ದಾಗ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಸೊ ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ಗತೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ಗತೆ ಬರೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಏನೈತಿ 2 H ಬರಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ 2 H. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ 2 H. okay, so for every carbon you should write what, 2 H ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. and the formula is C6H12 is the answer. okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾತೈತಿ? ಎಸ್. then next one pentane. so pent ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, 5. so C5 and it is ಏನ, the formula is CnH2n plus 2. n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 5 ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 5 ಬರೀರಿ. 5 2s are 10, 11, 12. so like this. so C ಏನ್ ಮಾಡಿ 5 ಸಲ ಬರೀಬೇಕು, 1 2 3 4 5, and it is it is having single bond between the carbon atoms. so here you can see H H H bariri. here you write H H, here you write H H, here you write H H. so similarly you can write what, H H H. this is what, pentane. so like this only you can able and capable to write this. okay, everyone are connecting to me. so if you still want to uplift your studies, you can just message or call on to the number 8123426450. 12 set of UDAAN books which consists of last 5 question papers solved, then scoring packages, passing packages, model question papers, preparatory solutions, all will be delivered at your doorstep in 2-3 working days. okay, so after the exam we will just prepare and send it. okay, next question nodi, silver chloride exposed to sunlight turns gray. why? so ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅದು ಗ್ರೇ ಎದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು, ಏನಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತಿ, ಅದು ಮಾಡಿ ಏನಾರ ಏನು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಸನ್ಲೈಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಗ್ರೇ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ AgCl2, silver chloride when so silver chloride hang ಬರೀತೀರಿ AgCl2 when it put it in sunlight, keep in sunlight, ಮೊದಲ white color ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ Ag plus Cl2 it will split into gray color. okay, first it was white in color, then it will become gray. so usually silver ಏನು ಇರ್ತೈತ್ರಿ, gray color ಇರ್ತೈತಿ. okay, you know all. so ಇಲ್ಲಿ AgCl2 ಅದು white color ಇತ್ತು, ಬಿಸಿಲ್ದಾಗ ಇಟ್ರಿ, in the sunlight it will get gray color. this is which type of reaction? it is a decomposition reaction. why? a single reactant it splits into 2 or more products, and this is what, photolytic decomposition, but it didn't mention properly. you can write it was what, decomposition reactions ant bandra saku. okay, then why? because here silver chloride when exposed to sunlight it splits into Ag plus Cl2, that is silver and chlorine. write the balanced chemical equation, mention the type of reaction. the type of reaction is photolytic decomposition reaction, or it is also some called as decomposition. simply we call it as decomposition reaction only. okay, so next question ige barona. these are what somewhat you can tell application level question, direct barangilla textbook inda. hinge twist ಮಾಡಿ ಈ ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ಆ ಕಲರ್ ಬಂತು, ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವೈ ಡಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ ಅನ್ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಹಿಯರ್. Yesterday evening I have completed physics. Now I am doing chemistry. Subsequently in 2 hours at around 5 or 5:30 p.m. I will come up with biology. Morning again 6 a.m. I am coming up with the most important expected questions. I will be dealing with you all. Okay, so fast agi ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. See, why does color of copper sulfate, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ copper sulfate solution ಅಯನ್ ದಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಇವು ಎರಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ FeSO4 plus Cu. This is what displacement reaction. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ, we call it as displacement reaction. Then what will happen in this displacement reaction? The more reactive element displaces the least reactive element. ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವ್ದೈತಿ ಹೇಳಿ, ಅಯನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಐತಿ. ಅದು ಸುಮ್ ಕೂಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಯನ್. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಐತಲ್ಲ ಜಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದಿ ಅಲೌ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಲೈಫ್, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿ ಎ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅಲೌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಚಾಲು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಮತ್ತು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಗ್ತೈತಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಅಲೌ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಾಂಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ಸಚ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, displacement reaction. Here iron is more reactive than copper, therefore iron displaces copper from what, copper sulfate solution. Like this only you should write the answer, and this is the balanced chemical equation. Now coming to the next one, the conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction. Why? So this is again many a times in your model question paper alli ನೀವು ಇದು ನೋಡಬಹುದು. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, why conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction? Because the oxygen is added. ಯಾರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ oxygen? We are having whom, oxidizing agents such as acidified K2Cr2O7 and alkaline KMNO4. Okay, alkaline KMNO4. So these are the oxidizing agents. See here the ethanol CH3CH2OH in presence of yaar helri, alkaline KMNO4, alkaline potassium permanganate. Okay, alkaline potassium permanganate or acidified, okay, K2Cr2O7 potassium dichromate, you will get what, ethanoic acid CH3CH2CH3COOH. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಂತಾನ ಆಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆಡ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ ಟು ಎಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಅವ್ರು ಯಾರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಬೈ ದ oxidizing agents such as alkaline KMNO4 and acidified K2Cr2O7. Then so ile next question enaiti heli, what are structural isomers? So compounds having same molecular formula, nenapidkori, compounds having same molecular formula but different structural formula, we call it as what? Yeah, we call it as structural isomers. Same molecular formula but different structural formula, we call it as what? We call it as structural isomers. Write the structural isomers of butane. Butane ಅನ್ನ 4 ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಹೇಳಿ, 2 ಅದಾವು. One is N-butane. Okay, structural isomers of butane are N-butane. So butane formula ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, C4H10, because it is a
the CnH2n plus 2, that is it is an single bond, it is an alkane. So ನಾಲ್ಕು ಒಂದ ಲೈನ್ ದಾಗ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನಿಗ 4 ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮೂರು ಒಂದು ಲೈನ್ದಾಗ ಬರೀರಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಐಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಿಡಲ್ದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಐಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ 3 ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರವರು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಿನಿಮಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್? The compounds having same molecular formula but a different structural formula, we call it as structural isomers. Iso andre same ರೀ, mers andre molecular formula. So M for molecular formula. So structural isomers means compounds having same molecular formula but different structural formula. Then butane, but andre 4. So ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ C4H10 ಬರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ 2 ಅದಾವು, ಒಂದು N ಬ್ಯೂಟೇನ್. 4 ಒಂದೇ ಲೈನ್ದಾಗ ಬರೀಬೇಕು. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ by 2 or more chemical reactions is what? So fast ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ dealing. So a type of chemical reaction in which single product is formed by 2 or more yes, so let me know the answer. Krishna is from Chitradurga. Hello Krishna. So we are having Angel, very good dear. Shilpa, nanu fast agi then answer is decomposition reaction, very good. A single product is formed from 2 or more reactants, sorry, a single reactant. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಚಂದಾಗಿ ಓದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿ a single product is formed ಅಂದ್ರೆ A plus B ಕೂಡಿ C ಆಗ್ತೈತಿ. a single product is formed from 2 or more reactant. So this is what combination reaction, chemical combination reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. because 2 or more reactants are combined to form only one product ಬರಾಕತ್ತೈತಿ. this one we call it as what, combination reaction ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. yes, very good. next one, what is dilution of acid? Here what is dilution of acid? The process of adding water to an acid, okay, to decrease its concentration, we call it as what, concentration of acid. okay, I hope you are connecting to me. Next, you can see what could be the pH value of salt that is commonly used to remove strong oil stains in any source. okay, why? So what should be the pH value of the salt? Salt ಏನirbeku that is commonly used to remove, whether it should be an acidic salt or basic salt ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ದಾಗ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ acidic salt or I should use what, basic salt. okay, so which salt is used in order to remove the strong staining? ಅರ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಂಜುಮ್, ಎಸ್ do you have, yes dear. so sayyada fast agi heli, above 7 irbeku. so it is basic, very good. so above 7 irbeku, basic salt irtiti, because bases are the one which are used to make soaps, and the soaps are the one which cleans the what, the strong stains in any source. okay, nanapidkori, the right answer is what, basic salt, that is the pH should be more than 7, and bases are used to make soaps. Then what is the reason for formation of water in moderately reactive metals with nitric acid? So nitric acid ದಾಗ ನೀವು ಏನರ ಮೆಟಲ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. it will form water. why? because you know that nitric acid is a strong oxidizing agent. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಬದಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ hydrogen, it will form what, water. remember, nitric acid is what, it is a strong oxidizing agent. it oxidizes the hydrogen gas into water. that is the answer you can write here. okay, next one you can see, though sulfuric acid
is not a reactant during the conversion of ethanol to ethene. ಸೊ ಇದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗೈತೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ದೆಂಟು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಂದಾಗಿ ಚೆಂದಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ದೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್, ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ ಟು ಈಥೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ವೈ? ಯು ನೋ that sulfuric acid ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, it is a dehydrating agent. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, it is a dehydrating agent. It removes what? Water. It removes, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀರನ್ನು ತೆಗಿತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಇಥನಾಲಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಈಥೀನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಐ ನೋ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಸಂಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ intense heat I am taking class and you people are listening. It is amazing and most of the students are online and taking the advantage of this live classes. I will not take your much time. In the evening I will come, okay, so after the intensity of the heat will reduce. Then name the compound having the following carbon compound having the following structure. ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನೇಮ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾಮಕರಣ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ನೀವು ಹೆಸರು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಇಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೇನು ನೀವು ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ 20th ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲರದು ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಓನ್ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಡಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಡಿಯರ್. ಪ್ರಣವ್, ದೆನ್ ಕ್ರೇಜಿ, ಎಸ್ ಶಿವ, ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಪೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋರಿ. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 5 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಬಿಡಿಸಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇವು ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬೀಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇವು ಒನ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಲೈಫ್ದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಲಿದ್ದು ಏನು ಜೀವನದಾಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಏನೈತಿ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನೈತಿ ನೀವು ಕಂಡಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಸ್ ರಿಯಾಜ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಪನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಮೂಲ್ಯ 3 ಐತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ಇದು ಏನು ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಪನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ 1 2 3 4. ಇದು 4 ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಐತಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ಬರೀಬೇಕು ಬರೀರಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ OH ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ OH ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂದ್ರೆ ಈತ. ಓಕೆ, ಇದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೀತ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ 1, ಸಾರಿ ಈತ್ ಅಂದ್ರೆ 2. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ 3, ಬ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4, ಪೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 5, ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6, ದೆನ್ ಹೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 7, ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 8, ದೆನ್ ನಾನ್ ಅಂದ್ರೆ 9, ಡೆಕಾ 10. ಸೊ ಹಿಂಗೇನೈತಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಇದರ ಈತ್ ಯು ಗಾಟ್ ವೈ ಕಾರ್ಬನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈತ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಥನಾಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4 5 5 ಅದಾವು. 5 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಪೆಂಟ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಪೆಂಟ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಐತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೆಂಟೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಐನ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಈನ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಏನ. ಈನ ಐನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅವನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಾತೈತಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಸಿ ಥರ್ಮಿಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ why? So you should see thermid process ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ. Thermid process is what
it is a process in which the large amount of heat is liberated and it is used to join the cracked railway tracks. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ large amount of heat liberate ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಯನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಯನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಈಗ ಅಯನ್ ರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫರ್ದರ್ corrosion. So that you should write here. Then zinc carbonate and cinnabar ores be converted into their oxides by ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ yes, so justify your answer with reason. ಇಲ್ಲಿ zinc carbonate ಅಂದ್ರೆ ZnC, cinnabar ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಾರ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ cinnabar ಅಂದ್ರೆ remember it is mercuric sulfite. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, HgS is what? Mercury. HgS, mercuric sulfide. Yes, so you can see here, can zinc carbonate and cinnabar ores be converted into the corresponding oxides? So ಈ cinnabar ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿತ್ರಿ, it is mercuric sulfide ಅಂದ್ರೆ cinnabar ಬರ್ತೈತಿ. ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ which one will undergo roasting? See the question, difficulty level question here. See, ಈ can zinc carbonate, that is ZnCO3, ZnCO3, zinc carbonate and cinnabar ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಾರ್ ಹೇಳಿ, it is HgS, that is mercuric sulfide, be converted into their oxides by roasting. Justify your answer with reason. Remember, see this carbonate ores, whenever carbonate ores comes alla ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, this one will be used by calcination. Here calcination is used here. Okay, but in this case what they have asked roasting and kelidare, and you know that whenever it is sulfide ores we are using roasting. So the right answer is what? Can zinc carbonate and cinnabar ores be converted? Only cinnabar ore is converted into corresponding oxide by heating, because roasting is a method which is used to treat the sulfide ores in excess air. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, excess air ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ದಾಗ we use what? Limited air. Okay, we use what? Limited air in order to convert into corresponding oxides. So ಹಿಂಗೆ ಏನೈತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಬರಿಬೇಕು with proper explanation. So what are saturated carbon compounds? The carbon compounds which are having single bond between the carbon atoms, we call them as saturated carbon compounds. Then what are homologous series? The homologous series are those, okay, so what are homologous series? Homologous series are those in which the compounds differ by CH2. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐತಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ CH2 ಇರಬೇಕು. AP ಒಳಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೀಥೇನ್ ಐತಿ, ದೆನ್ ಈಥೇನ್ if I write the difference is what? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ one carbon difference ಐತಿ 6 minus CH2. If the difference of the carbon atoms between the subsequent compounds is CH2, then we call it as homologous series. Then esters ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, esters are the sweet smelling substances which are used as a flavoring agent. So flavor ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, flavoring agents ಆಗಿದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. therefore you should know what are esters. Then what are missiles? Missiles means what? When the hydrophilic end and hydrophobic end, when they react with corresponding hydrophobic end dirt ಜೊತೆ react ಆಗ್ತೈತಿ, hydrophilic end water ಜೊತೆ react ಆಗ್ತೈತಿ, the reaction between that water and the dirt we call it as what? Their particular reaction will take place. That reaction we call it as missiles. Okay, missile is formed when the ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, missile is formed when hydrophilic end and hydrophobic end they react and they subsequently gives a missiles. Then what is covalent bond? So what are covalent bonds ಹೇಳಿ? The bonds which are formed by sharing of electrons. So what are covalent bonds? Bonds formed by what are covalent bonds? The bonds which are formed by sharing of electrons. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, the bond which are formed by sharing of electrons we call it as covalent bond. Write the two properties of covalent bond. Remember, covalent bonds are having they are having low melting point and low boiling point. First one ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, covalent bonds have low melting point and they are having
low boiling point, they are having very weak force of attraction between the molecules, okay, and like this you should able and capable to write this. Next, draw the diagram of arrangement of apparatus to show action of steam on metals. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು from metals and non metals. Then in which, okay, the question is here, in which of the following chemical reactions water insoluble precipitate will be formed? Explain which water soluble product are formed in both the reaction. So ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎದರೊಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ the force of attraction between the molecules is less in covalent bond. Nitin CM, very good dear. So ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಟಾಪಟ ಏನೈತಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ BaCl2, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ Na2SO4. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಕೂಡ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಸೊ ನೀವು ಇವು ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, BaSO4 ಬರ್ತೈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ NaCl. ದಿಸ್ BaSO4 is what? It is white precipitate. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ BaSO4 is white precipitate ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ zinc reacts with hydrochloric acid. Zinc reacts with HCl. You will get zinc chloride plus hydrogen gas is liberated. Therefore, in which of the following, in the first one, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, insoluble precipitate of BaSO4 will be formed. This is how you should explain with the help of reaction. Which water soluble products are formed in both of the reaction? Here water soluble products are BaSO4, here ZnCl2. Okay, then next one is observe the following reaction and answer the given question. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಿ. CuOHCl will give you CeCl2 plus water. Carbon dioxide plus CaOH twice will give you CaCO3 plus water. Which property of metallic oxide and non-metallic oxide is expressed here? Explain. So you know that carbon dioxide ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, carbon dioxide is a non-metallic oxide, therefore it is acid. So it is an acid because it is a non-metallic oxide. So like this you should write, since carbon dioxide is a non-metallic oxide, it is acidic in nature, whereas copper oxide is a metallic oxide and it is basic in nature. Remember, it is basic in nature. This trick you should remember. Then, so which property of metallic and non-metallic oxide is expressed here? Metallic oxides are basic in nature and non-metallic oxides are what? Acidic in nature. How sodium carbonate is prepared? So sodium carbonate hang prepare ಮಾಡ್ತಾರು? So fast ಆಗಿ ಹೇಳಿ. So sodium carbonate is prepared by heating what? Sodium bicarbonate. So sodium bicarbonate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿ, ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ, you will get what? Sodium carbonate. Explain with suitable equation ಬರೀರಿ. Mention to uses of sodium carbonate. ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It is used in washing or cleaning the domestic purpose. And it is also used in a sodium compound called borax ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then metals are used in cooking. Metals are used in making cooking vessel. Which property is highlighted here? So ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Metals are used in making cooking vessel ಅಲ್ಲಿ. So let me know the answer. So I am waiting. So yes dear, very good. So Shilpa, let me know the answer. Yash, Dhana, Amulya. Yes dear. See, metals are used in making good. Which property of metals is used? Here you know that metals are good conductors of heat and electricity. So that property is used here. And the next property is they are malleable. Okay. So ನೀವು ಏನೈತಿ ಅದ metals ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? Sheet ಗತೆ ಮಾಡಬಹುದು. Sodium metal is stored in kerosene. You know that sodium is what? It is a strong ಏನಾಗ್ತಿದೆ, highly reactive metal. When it is taken out from kerosene, it will catch fire.
Okay, so very good Vidya, that is the answer. Then they are having high melting point, that also you should tell. When the calcium metal reacts with water, the liberated hydrogen gas does not catch fire. So ಈಗ ನಾ ಅದ ಕೆರೋಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ರಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ತಾನ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಅಷ್ಟ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ಅದು ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ವೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ದ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಫೈರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟ ಏನೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹೀಟ್, ಬಟ್ ದ heat generated is not sufficient to catch the fire. Then ionic compounds have high melting and high boiling point because the more amount of energy is needed to break the bond. So already I have said this. Then you can just see here next one. So fast agi heli. Write any two uses of plaster of Paris. So this plaster of Paris elle use ಮಾಡ್ತಾರು. So plaster of Paris is used to make the toys and to correct, the doctors use it to correct the fractured bones. It is used to make the surface smooth. It is used for decoration. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರಿಬಹುದು. Write the structural formula of ethene molecule. Okay, so fast ಆಗಿ ಹೇಳಿ, I'll just finish in 2 minutes. I know it's already 1 hour, so I'll not take much time now. So only this slide I will tell, and after that we will finish. So ethene molecule h್ಯಾಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ಈತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು, ಸೊ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್, ethene means C2H4, so it is having double bond. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ one carbon ಐತಿ, double bond ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್, so every carbon 1 2 3 4 ಆಯಿತು, here 1 2 3 4 ಆಯಿತು. This is the final answer. Then Zn ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ, ZnO plus C, in which Zn plus CO is this in this reaction name the reactant. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏಂಜಲ್. ದೆನ್ ಗಣೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ZnO ಐತಿ, ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ZnO ಇದ್ದಿದ್ದು ZN ಆಗೈತಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ reduced. So that is reduced is ZnO is reduced. Then C ಇದ್ದಿದ್ದು CO ಆಗೈತಿ, it is oxidized. Therefore this is C is oxidized. So what is the answer you can write? You can write here is carbon is oxidized to CO, whereas ZnO is reduced to Zn. Okay, next you can see here the pH values of ABCD is given. Which of these solutions is more acidic in nature? So ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು more acidic ಐತಿ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಾಳ acidic ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನೈತಿ, 5 is the ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್. Therefore you can see here it is 5 is what more acidic in nature because it is having more H plus ions. Draw the diagram to show the testing of conduction. For the testing the conductivity of a salt solution, label graphite rod, this baribeku. Then the gas liberated at cathode in the electrolysis of water. So ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಎಸ್ ಇನ್ನು 2 ಸ್ಲೈಡ್ ಅದಾವು, ಫಾಸ್ಟ್ ಇದು ಈಗೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅದಾವು. ನನಗೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು, ಎಸ್, so let me know at cathode which one, at an anode which one. So at anode and at cathode. Okay, so at cathode and at anode which are all the gas which are liberated. So nan fast agi answer heli, name the gas. See at cathode it is what, hydrogen gas, at anode it is oxygen gas. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, cathode ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, cathode ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಏನೈತಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬಹುದು. ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಣವ್, ದೆನ್ ಜಿಯಾ, ಗೋವಿಂದ್, ಕೌಶಿಕ್, ನಿಖಿತಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಐತಿ, CO3, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್
ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ CA ಒಂದು ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ CA ಒಂದು ಐತಿ, C ಒಂದು ಐತಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಅದಾವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H2, chlorine is Cl2, so HCl. So you are having 2H ಬರೀರಿ, 2Cl 2Cl ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನೈತಿ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ Mg plus hydrochloric acid, you will give what? Magnesium chloride, okay, plus hydrogen ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ MgCl2, ಇಲ್ಲಿ Mg ಒಂದು ಐತಿ, Mg ಒಂದು ಐತಿ, it is balanced. Cl is 1 here, Cl is 2, right? Cross multiply. So 2Cl, 2Cl, 2H and 2H. Now it is the balanced chemical reaction. Okay. So I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಣವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಯು ಫಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾಳೆ ಬರೀತೀರಿ. Then which type of chemical reaction takes place when an iron nail dipped with copper sulfate solution? Already I have done this. This is nothing but displacement reaction. Fe plus CuSO4 will give you FeSO4 plus Cu. Already it has done previously. Then this also I have done. What are structural isomers? Compounds having same molecular formula, different structural formula, and they have asked to write butane. What is catenation? Catenation is nothing but the linking of carbon-carbon bond to give it's a long chain. And one carbon enaiti mattan carbon jyoti adu combine ಆಗ್ತೈತಿ. Linking of one carbon with other carbon to give it's a long chain. We call it as catenation. Alkene ana formula ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Alkene formula ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? CnH2n, and alkene will have double bond. Okay, like this you should tell. Next one fast ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. So the reactant that exchange ions by reacting with each other and form precipitate among the following is the reactants. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ that exchange ಅಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? 2 ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 2 which will form exchange ions. Double displacement ಯಾವ್ದಾಗ್ತೈತಿ? Answer A is right one, because you ಎರಡು ಕೂಡು ಬಿಡ್ತಾವು. You will get what? BaSO4 white color precipitate plus 2NaCl you will get. Therefore option A is what? Right answer. Okay, then next one fast agi hogona. Then yes, the general formula of alkane, cycloalkane is CnH2n, and the first member of this is what? C3H6. Write the molecular formula and structural arrangement of fourth member. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, C3H6 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? C4H, 3 2s are 6, 4 2s are 8 ಬಂತು. ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? C5H10. Then fourth member will get what? C6H12. So which is the fourth member here? So they have asked molecular formula and structural arrangement of fourth member. So fourth member is C6H12. So how will you write cyclo? C6. So ನೀವು R ಬರೀಬೇಕು, and R ಬರ್ದು ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ? ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ 2 H ಬರ್ದ್ರ ಸಾಕು. That is the answer. See, this is what application level question. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಇದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ yes dear. So next number, see for your juniors we will be beginning with what? We will be starting with the summer vacation camp. You can just let your juniors know, your neighbors, that we will be having what? Summer vacation camp from April 1st to May last week. So 7 to 8 hours of rigorous classes will be there. Entire syllabus will be covered in 2 months. Separate hostels for both boys and girls, food and accommodation. Then free UDAAN books will be provided. Daily and weekly tests will be there. Then the digital and smart classrooms we are having. So if you know your juniors or your neighbors, you can just ask them to connect to them the number which is given on the screen, 8123426450. It will help them for uplift their studies in 2 months. Later they can just continue, and they can get to up to 90%. That is what the students we will be training for. Okay, so let us move on to the next question now. See,
packets of chips are flushed with nitrogen gas because to make the chips crispy do not undergo oxidation and rancidity. Iron nail is dipped into copper sulfate solution. The displacement reaction already done. Hydrogenation. The addition of hydrogen, we call it as hydrogenation reaction. In hydrogenation reaction we use catalyst. Ya catalyst ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ we use nickel or palladium. Okay, we use nickel or palladium ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು catalyst ಸಿಗ್ತಾವು. ಇವು catalyst ಹಾಕಿ unsaturated hydrocarbons are converted into saturated hydrocarbons. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, unsaturated hydrocarbons are converted into saturated hydrocarbon in presence of nickel or palladium. We call it as hydrogenation by passing hydrogen gas. That answer you should write here. Then draw the diagram of apparatus to show acid of solution conduct electricity. Very important. Then calcium oxide and carbon dioxide produced on heating calcium carbonate. So ನೀವು calcium carbonate ಅನ್ನು heat ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, calcium carbonate heat ಮಾಡಿ you will get calcium ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, calcium oxide and carbon dioxide are produced. So calcium oxide, okay, CaO plus carbon dioxide is produced. This is what decomposition reaction, thermal decomposition reaction ಆಗ್ತೈತಿ heat ಮಾಡಿದಾಗ, and like this only you should able and capable to write. This is what decomposition reaction, or it is also called as double decomposition reaction. Okay, so ಇಲ್ಲಿ heat absorb ಆಗಕತ್ತೈತಿ. Okay, then action of metal of steel ಅಂತ ಹೇಳಿಬಾರ್ದು. Then magnesium already I have shown that electron dot structure in the beginning, ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. Then hydrogen gas is not liberated when metal like zinc reacts with nitric acid. You know that nitric acid is a strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen formed into water. Then how are metals in the middle of reactivity series extracted from their ores? You know that the middle of reactivity series will consist of what? Either they can be in the form of carbonates, or they can be with the help of what? ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, sulfides. Okay, if they are with the carbonates, C for carbonate, we will use what? Calcination. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಅವು ಏನಾರ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಇದ್ವು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಾರ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಸ್ ವಿತ್ತು ವಿ ಯೂಸ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸಸ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು corresponding oxides. Then okay, finally name the salts used in the following to remove permanent hardness of water. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನಾವು ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಸೆಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 hour 11 minutes and 11 seconds. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಸಿ. ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಟು ರಿಮೂವ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು Shreyas ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಸಾರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. Na2CO3 sodium carbonate, that is washing soda. So Na2CO3 washing soda, that is washing powder or washing soda is used to remove permanent hardness of water to make drinking water free from germs. B ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ oxychloride, very good. CaOCl2 is used in water to make the water free from germs. Very good. Then last one is what? POP, very good. That is plaster of Paris. Okay, very good. Then you ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ name the antacid used to neutralize the, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು antacid ಐತೆ ಹೇಳಿ in the stomach. Okay, so which one is the, name the acid used to neutralize, sorry, the pH of 4 solutions are given below, classify into acid and base. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಆಸಿಡ್. ಸೊ 7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಆಸಿಡ್, 7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಆಸಿಡ್. ಇವು ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾವು? ದಿಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಬೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 7. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ದೆನ್ if they are strong, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಿ ದಿಸ್ 2 is what? Near to 0, it is strong acid, whereas this is what? Weak acid. 13 is a strong base, 9 is what? Weak base. Okay, so this much you should able and capable to know. Then name the antacid used to neutralize the excess of acid in stomach.
So this is the last one now, remaining all I have done already. So with this we will finish. Then last ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, name the acid used to neutralize the excess acid in the, name the antacid used to, already they said antacid, ಯಾವ antacid ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದರ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, with that we will finish. See antacid which what ಯಾವ antacid ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, will use what, milk of magnesia, ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ antacid is what, milk of magnesia. ಇನೋ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is nothing but milk of magnesia. So it is nothing but magnesium hydroxide, MgOH twice, is an antacid which is used to neutralize the stomach. ಇನೋ ಅಂದ ಇನೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಗೋರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವು. ಸೊ that is the answer. With this I just finished my discussion. Tomorrow already it's been 3:45. By 5:30 again I will meet you. So with the biology session, today's it will be the last session. So ellaru endi tappade attend agi, maximum important questions I will discuss in less time, and it will helpful for upliftment of your studies, not only for your board but also for preparatory examination. Yadakku help ಆಗ್ತೈತಿ. So tappade ellaru ನೋಡಿ. Biology Mohammed I will start with what later dear. Okay, so till then take care everyone, have a good learning, keep growing. I will again meet very soon in couple of hours. So ellaru ಏನು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, in the next session I'll just go through it. Okay, so till then take care, bye everyone, and so